ফিরেলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন নিউজ ভ্যানগার্ডের নির্বাচনী বাউন্সারে আজ আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি রয়েছেন, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি আরিফ বক্স এবং ত্রিপুরা মথার প্রতিনিধি অ্যান্টনি দেববর্মা। আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম সিপিআইএম এবং বিজেপির প্রতিনিধিদের, কিন্তু ওনারা কিন্তু আজ কমিটমেন্ট দিয়েও আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। নির্বাচনের যখন আর মাত্র হাতে গোনা 2-3 দিন বাকি, তার আগে আমাদের নির্বাচনী বাউন্সার, যেখানে আপনাদের অনেক কিছু ভাববার আছে। আমাদের প্রশ্ন আমাদের যারা আজকের অতিথি, ওনাদের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের কাছে, ওনাদের উত্তর আপনাদের ভাববার আছে। অ্যান্টনি বাবু, আপনার কাছে এবার আমি জানতে চাইব যে you people are maybe hopeful that you are going to acquire the complete majority. If not, say if you get 22-6, and for the rest 8, what will you do? No, if we're not getting the majority, we'll rather happy to sit as an opposition party. Okay. But if you are going to questions or even if you are questions, let me tell you. And if the BJP give us assurance that they'll give us greater Tripura. Okay. And assurance means it is not verbal assurance. It should be in a written form, which should be the legally, binding. And there should be a time frame. Okay. They are saying that after the formations of the government, within the 6 months, we will take this bill to the parliament session, then we will give the greater Tripura. Okay. If that assurance is being given, then definitely we are ready to go with that party. You have said that you need a written assurance from Government of India. Yes. Will written assurance from BJP state leaders will do that? No. BJP state we are not saying. What we are saying, if the BJP also comes out with certain numbers, and if they want to form a government within Tripura, then our demand is that give us the written assurance, and that written assurance is not from the BJP party. Okay. That should be from Government of India. Okay, that should be from Government of India. Yes, that should be Government of India. They should give. Got it. Then we are ready. Then you are ready. Okay, got it. If the same scenario happens with CPM Congress seat alliance. CPM cannot give us greater Tripura. Okay. Because CPM is only here. CPM is not there in Delhi. So there is no questions for the CPM who could really give us the written assurance. So that means in any means you are not going to have form a government with CPM? Not at all. With Congress? If Congress, yes, if the Congress give us a written assurance, as I have said, like BJP, if the Congress give us a written assurance. That when they comes to power? When they come to power. Okay. Yes, got it. আরিফ বাবু, ভোট সমীকরণে যদি আমরা চাই, আমি আগেও বলছিলাম যে তৃণমূল কংগ্রেস তো একা এখানে মেজরিটি পাবে না। ত্রিপুরা মথা বলছে, ত্রিপুরা মথা তাদের সঙ্গেই যাবে যারা রিটার্ন দেবে ত্রিপুরা মথাকে বিজেপি, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া দিতে হবে, বা কংগ্রেস দিতে পারে, যে ইফ দে কামস টু পাওয়ার 2024 যদি আসে, ওনারা যদি রিটার্ন দেয় তাহলে ওনারা ছাড়বে, সিপিএম এর সঙ্গে ওনারা ছাড়বে। তৃণমূল কি কোনোভাবে, তৃণমূল যদি কয়েকটা আসনে জয়লাভ করে, আমরা ধরে নেব তর্কের খাতে কয়েকটা আসন জয়লাভ করে, তাহলে তৃণমূলের প্রয়োজন যদি পড়ে বাম কংগ্রেস জোটে যাবে কি তৃণমূল? দেখুন, আমি এতটুকু বলতে পারি যে তৃণমূল এবার নির্বাচনের নির্ণায়ক ভূমিকাটা নিশ্চয়ই করবে। তৃণমূল ছাড়া মনে হয় না আমার সম্ভব হবে যে কোনো দুটা পার্টি বা একটা পার্টি একা সংগঠন করা। আর যে ব্যাপারটা আপনি বলছেন যে ত্রিপুরা মথার কথা যে বললেন যে ওরা কার সঙ্গে যাবে কি না, আমাদের এরকম অনেক জায়গায় সিট আছে যেখানে ট্রাইবাল ভোটাররা আমরা দেখছি যে একদম আমাদেরকে খুব সাপোর্ট করছে। ওরা কেন সাপোর্ট করছে? কারণ এই পশ্চিমবঙ্গে আপনি দেখেছিলেন কিছুদিন আগে দার্জিলিং আলাদা হওয়ার একটা উঠেছিল, বা উত্তরবঙ্গ ওরা আলাদা হয়েছে। মমতা ব্যানার্জি ওই জিনিসটাকে একটা সময় পেয়েছে, 5টা বছর সময় পাওয়াতে এরকম ভাবেই ট্যাকেল করেছে, বা এরকম ভাবেই সুশাসন ওদেরকে দিয়েছে, বা ওদের জন্য কাজ করেছে, যে এখন কিন্তু আর ওই ডিমান্ডটা উঠে আসছে না। এখন কালকে কি হবে বা ভোটের পরে কি হবে এটা আমরা বলতে পারছি না, কিন্তু এতটুকু আমি গ্যারান্টি দিতে চাই
তৃণমূলের সমর্থক বা তৃণমূলের ভোটার যারা আছে, নির্ণায়ক ভূমিকা তৃণমূল কংগ্রেস এবার ইলেকশনে গভর্নমেন্ট ফর্ম করার জন্য করবে। না, সেটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করার জন্য নির্ণায়ক ভূমিকা আপনারা ভোট ভাগাভাগি রাজনীতিতে সেটাও হতে পারে, যে আপনারা ভাগ করে নিলেন কিছুটা, আপনাদের কাছে যেটা ভোটটা গেল সেটাই ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ালো জয় পরাজয়ের মধ্যে, সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে, নির্ণায়ক ভূমিকা হতে পারে সেটা। আরেকটা হতে পারে সরকার গঠনের সময়, আপনি কোনটা দিকে ইঙ্গিত করছেন? আমি সরকার গঠনের দিকে বলছি। আচ্ছা, আর আপনি যেটা বলছেন, আমাদের প্রথমেই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি যে আমাদের মূল যে পলিটিক্যাল এনিমি এটা হয়েছে গিয়ে বিজেপি। তো আমরা ওরকম কোন স্ট্র্যাটেজিতে কাজ করছি না যেখানে আমরা বিজেপি ছাড়া অন্য কারোর ভোট কাটবো। যেখানে আমরা বিজেপি ছাড়া অন্য কারোর ভোট কাটবো বা করবো, ওইখানে আমরা ভোট কাটবো না, ওই জায়গায় আমরা সিটটা আমরা জিতবো। এটা আমি অ্যাসুরেন্স দর্শকদের দিতে চাইছি। ওকে, অ্যান্টনি বাবু, আমরা যদি ত্রিপুরা মেজরিটিতে আসে, will we see Bubagra as a CM? That I cannot say right now, but you can see like Bubakara is not always ready to become CM or either Prime Minister or either Minister or either MLA. He always like to sit as a Bubakara and wanted to do something for the people who are being marginalized. And his one of the greatest interests is that not only safeguarding the culture and land and territory of the indigenous people, but also he wants to set the entire system, the policy that is making the people marginalized. So he wants to change the mindset, the attitude, and that system which is leading or misguiding the people, so that the younger generation, whoever comes in, they get a good environment to absorb, to actually establish the system into a good center of humankind in the state. But if you really see like now what is happening at present, as we have been questioning and discussing, whenever the election comes, there is a violence, and whenever certain official procedure is happening, then there is a discriminations, and in terms of recruitment, in terms of giving certain scheme to the people, or in terms of certain project for the development, or in terms of certain own people policy. Yes. All that policy that is actually suppressing the people of Tripura. He wants to send the entire things. You see, like whatever you are saying, even TTADC, or even in this campaign, or earlier TTADC election campaign, he has never said anything against any community, but he always said that those community who are being marginalized, and those people who are being marginalized, they all should be given their dignity and rights. They have to be respected. Okay. And if you also see, till today, BJP is not conducting the village committee elections. Okay, fine. That is something different issue. Mr. Devarma, Congress central leaders came down to Tripura in our state, and they have announced the CM candidate of Congress CPM alliance, maybe seat sharing alliance. Right. Okay. They said we want to have a Adivasi chief minister in form of Jitendra Chaudhary. So how much indigenous people of Tripura supporters will be impressed by this move of Congress? Not even a single person. Not even a little. Why not? He himself is an indigenous people. See, it's not a question. See, I'll tell you. Why at this stage? See, when Dasrath Devarma was actually leading the mass movement of the Communist Party, Garamukti Parishad, you see, like he was in a limelight, and because of him, the communist has actually grew up in the state of Tripura. But at the end of the day, whether he was given the respected post or the respected chair, no. But when he was given that, he was given when he was lying on the bed at that moment. So similarly, if they really want Jitendra Chaudhary to become a chief minister,
they could have given when he was or they were in the power. Why the Manik Sarkar was continuing for almost 25 years? 20 years. 20 years. No, Jiten So Jyoti in that 20 years, no, in that 20 years, they could have given him. Or if you really see why it is so necessary that Jitendra Chaudhary need to go as a parliament member. What was the reason? The only reason it said is that among the Communist Party, whether it is indigenous or non-indigenous, I think Jitendra Chaudhary is one of the most smart gentlemen and most talented and most articulate, and who could really contextualize the things and the process. So he has the quality. Okay. He's intelligent. But they could not respect. But they were fearing that if he is being given that chair or that post, then it is dangerous for their leadership. Therefore, he was not given. Now, at this juncture, at this hour, why he is being actually proposed? Because there is no any other leader. All the CPM, Bamfront leaders, So you they think all it will became not old, work? and some people have, reached to heaven. Okay. And now, That means you are saying that Manik Sarkar was present, and who else is there? This They have move no other option. this move will not work, you are saying that. And they have no other option but to give Jitendra Chaudhary. Okay, It is a compulsion because they don't have any other choice because there is no other step. Got it. But that Our would- choice, children. But that would give the indigenous people as inspiration. Of course, definitely if they come to the power, if they give, okay, we will congratulate and we will take. But they will not come into power. So there is no question to have that assumptions. ঠিক especially- পয়েন্ট টু বি নোটেড অ্যান্টনি বাবু বলছেন দে উইল নট কাম টু দি পাওয়ার, মানে সিপিএম কংগ্রেস জোট পাওয়ার আসছে না। ওকে, আই এম রানিং শর্ট অফ টাইম মিস্টার দেববর্মা। একটা ছোট্ট প্রশ্ন, 1 মিনিট উত্তর চাই। ত্রিপুরা মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে কেন ভরসা করবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে? দেখুন, আজকে ত্রিপুরাতে বাম কংগ্রেসের একটা জোট হয়েছে, ওইদিকে আরেকটা বলতে পারি যে শক্তি হলো মূল শক্তি যে বিজেপি আর 50 জোট। হ্যাঁ, বিজেপি I-50 জোট। কালকে আমরা আজকে ওইটা বিভিন্ন জায়গায় ডিসকাশন হচ্ছিল, রাস্তাঘাটে সব জায়গায় এটা ডিসকাশন হচ্ছে। ভবিষ্যৎ ত্রিপুরার রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস, কারণ বাম কংগ্রেস যদি আজকে বিজেপিকে না হারাতে পারে, এই বাম কংগ্রেস ত্রিপুরা তার কোনোদিন সাস্টেন করবে না। বাম কংগ্রেস যদি ত্রিপুরাকে বা সরকার না গঠন করতে পারে, ওই প্রত্যেকটা সাপোর্টার বাম কংগ্রেসের আগামী দিনে তৃণমূলের হয়েই থাকবে, তৃণমূলের হয়েই মাঠে লড়বে। সেম হচ্ছে এটা বিজেপির জন্য। যেই বাম কংগ্রেসের অপশাসন যারা বা অশুভ জোট যারা বলছে, যারা ওই অশুভ জোটকে মেনে নিচ্ছে না, বিজেপি যদি একবার ত্রিপুরা থেকে মুছে যায়, কারণ বিজেপি ত্রিপুরা পার্টি না, ওই কংগ্রেস, হ্যাঁ, এটা ভবিষ্যতে বিকল্প শক্তি হিসাবে এবং আগামী বসে আছে 2023 নির্বাচনে। না, এরকম না শক্তিশালী। আমি তো প্রথম থেকে বারবার বলছি যে আমরা একটা ভূমিকা এবারের সরকার গঠনে নেবই নেব, তৃণমূলের একটা ভূমিকা থাকবেই থাকবে। আর ফিউচারের জন্য মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, আগামীতে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া ত্রিপুরাতে আর কোনো কিছু নেই। বাকি সবকিছু করে ট্রাই করে দেখে নিয়েছে। আর আমরা যেসব প্রকল্প, যেসব সুবিধা, যেসব জিনিস নিয়ে আমরা এগিয়ে আসি মানুষের কাছে, ওগুলো আমরা 10 বছর কলকাতায় করে এসেছি, শুধু রেডিওতে আর ওই টিভিতে মাইকের সামনে এসে বলে না। ট্রাই অ্যান্ড টেস্টেড, মমতা ব্যানার্জি ট্রাই অ্যান্ড টেস্টেড তৃণমূল কংগ্রেস। এবার কলকাতার পাহাড় বলুন, সমুদ্র বলুন, জঙ্গল বলুন, সেম এখানেও সবকিছু হবে। Okay, Mr. Deborma, only known face in Pradyut Kishore Deborma, only a known face, and other leaders unknown, almost unknown leaders, newcomer. Why shall people of Tripura, if not for greater Tripuran, shall stand out for Tripura? See, I'll tell you. Bobugara is not only the face of this political party, this political movement party of Tripura. Bobugara face is for all citizens of Tripura, because his face is a symbolic. His face reminds every citizen of Tripura that we were once upon a time, and since time immemorial, we were under his
ancestral leadership, where traditionally, customarily, we were all living together in peace and harmony. But now we are living in a democratic country, isn't it? But yes, but now we are living in a democratic country. But still, traditionally, sorry, customarily, we still respect that. Okay. One cannot forget the rule. The rule is still there. And it is not only within the indigenous people also, but within the whole citizen of, Tripura. But some may say for political, mileage or for other reasons that they may say, like the CPM say, that there is no Moharas. That there is no Moharas, right? But now, since the election is approaching, you will see them, they started saying Moharas, they started saying Moharas. Because they cannot forget the rule. So therefore, this custom still is alive. The custom didn't actually, die out. So this custom is still alive. Therefore, even yesterday I have seen in this Ravindra Bhavan, that Kurukshetra conclave, how many indigenous people were present there? Except only 2 or 3 of us, who is along with the Maharajas. The rest is all the non-indigenous people. But the amount of respect that they have given to Bubakara, and the way how the Bubakara has responded and has, mingled with the, atmosphere surrounded there, it was simply extraordinary. Okay, fine. So that's why his faith is very, very important. Not only in Tripura, his faith. Now the entire country is knowing his faith. That means people shall support Tripura only for Bubakara? No, not at all. So what will be the reason? That is what I just wanted to know. The reason is that, if not, get up Tripura. Otherwise, the reason is that what Bubakara is making cry, why Bubakara is raising the voice, is being recognized and accepted by the citizen of Tripura. Therefore, it is along with the faith and along with his demand, it is in parallel. So when people understood, yes, his legitimate right demand is absolutely legal and absolutely constitutional right. Therefore, we all support in solidarity to support him so that Tripura should not have that kind of, the darkness, so that now Tripura can have a brightness. Okay, so fine. that was the whole. Okay, I have already run short of time. Last question, one word answer. Out of 42, how many seats are you hopeful of winning? For me personally, not as a Tripura, but as a person. Personally, I'm hoping 34 to 35. 34 to 35. That means you are gaining absolute majority. Yes. Okay, fine. তৃণমূল কংগ্রেস 28টার মধ্যে কটা সিট জয়লাভ করবে? আমাদের বাস্তবে একদম বাস্তবে বলছি, আমাদের প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেট এখানে জয়ের জন্য লড়াই করছে। তারপরে আমি যেহেতু এটা ইলেকশন হচ্ছে, শুধু আমাদের একার কথা হবে না, আমি 20+ এটাকে ধরিয়ে নিচ্ছি। 20+। ওকে, থ্যাংক ইউ বোথ অফ ইউ, দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমাদের এই প্যানেলে থাকার জন্য অনেক আলোচনা করলাম আপনাদের সঙ্গে। আশা করি আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে। আজকের জন্য ধন্যবাদ। দর্শক বন্ধুরা, আপনারা দেখছিলেন নির্বাচনী বাউন্সারে, আর এই মুহূর্তে নির্বাচনী বাউন্সারে যে এপিসোডটা ছিল সেটা ছিল ইয়র্কার রাউন্ডে আপনারা শুনলেন অনেকগুলো আগামী দিনের কথা, আগামী দিনের তীব্রমতা এবং তৃণমূল কংগ্রেস আপনারা কেন সাপোর্ট করবেন এবং এই দুটো দলকে এবং বাকি দলকে কেন করবেন না, এনারা বক্তব্য রেখেছেন। আপনারা কতটুকু বুঝতে পেরেছেন এবং কতটুকু এনাদের সাথে সহমত পোষণ করবেন তা তো আমরা বুঝবো 2রা মার্চ, কারণ তার প্রতিফলন আপনারা করবেন 16ই ফেব্রুয়ারি। তো চলুন, নিউজ ভ্যানগার্ড কিন্তু নির্বাচনের প্রত্যেকটা আঙ্গিকে আপনাদেরকে আপডেটেড রাখছে, প্রত্যেকটা দিকে নজর রাখছে। তাই আপনারা নজর রাখুন নিউজ ভ্যানগার্ড।